My screen visible irukama? Screen stop பண்ணி share பண்ணேன். Yes, ma'am. Yes, okay, fine. Thank you. Right. So to calculate factorial of a number using mute பண்ணிக்கோங்க மகாராஜன். Disturbance இருக்கு. Okay, so to calculate factorial of a number, we go with the recursion function calling itself again and again. Yes, ma'am. Okay, so def fact followed by we want to pass the parameter colon. So we want to write the logic. If that fact that n value equal to 0 means I want to return the value as what is the factorial of one value? 0. Factorial of 0, what is the result? Factorial of 0 max la படிச்சிருப்பீங்களா? What will be the value? So this is one of the example for recursive function. So see the output 3 factorial 6. So function calling itself again and again. So this function fact, it's a function call. So we are jumping into the function definition. So in this function definition, again we are having one function called fact. So function calling itself again and again until some base condition is satisfied. Okay, so this is the base condition here. So base condition என்னன்னா n வந்து 0 ஆ இருந்ததுன்னா it's the base condition. Other வரையும் it's function call itself again and again. So for first iteration fact of 0. So for my first call is will be fact equal to 3. Okay. So I am entering into the function call function definition. So whether my value 3 is equal to 0. No, ma'am. So no. So I want to jump into the else part. So else part, what will be the value returned? N into fact of n minus 1. So what is the value of n? So this is n. This is my function call. N is 3. So 3 into, so I am having the function will be executed like this. 3 into factorial of 3 n minus 1. Wait a while. Drawing tool is not perfectly working. So for first iteration, my factorial will be 3 value. So my result will be 3 into fact of 2 because n minus 1. So this is my function call, but I am not concluding with any answer. Further, it is deriving into another function called fact of 2. Next calculation, next iteration, I want to find the value for fact of 2. What will be the value for fact of 2? Again, it's a function call. Here I want to check whether this n is equal to 0. That is 2 is equal to 0. It's false. So I want to get into the else part. That is n into, that is 2 into fact of n minus 1. My result will be n minus 1, 2 minus 1, 2. 2 minus 1, 1. Okay. So in the second iteration, this inner function call,
this will be my execution. Okay. The inner function call, I will come with the conclusion with another nested function called fact of 1. So fact of 1 means third call, function call. So I want to enter into third iteration. What will be the value for fact of 1? I want to check with that of the n value. Whether the n is equal to 0. Very good. 0 va? Whether true or false? 1 minus 1 வந்துரும். True ma'am. Fact? No. Fact of 1. இது function call. இதுக்கு derive பண்றோம். இந்த இடத்துல first வந்து 1 n minus 1 check பண்ணல. n equal to 0. அந்த இடத்துல 1. 1 equal to 0 இல்ல. False தான். So I am entering into this part, that is 1 into my function call will be fact of 0. 1 minus 1. That is 0. சரியா? Okay ma'am. இப்போ இந்த fourth iteration போறோம். புரியுதா? Nexted call. எப்படி nexted for loop மாதிரி similarly we are having nexted call. That is nexted call, not another function call. Recursion, calling itself. The function is calling itself again and again, not other function. Okay. So we want to calculate the fact of 0. What will be the value for fact of 0? Right now I want to check whether this 0 is 0, that is 0 or not. That first condition. N is equal to 0. Whether in my 0, that is n value is 0, 0 equal to 0, true or false? True ma'am. True. So that the return value will be 1. Okay. So return value will be 1. This 1 will be returned here. Okay. So now I can calculate the fact of 1 value. What will be the value for fact of 1? 1 into 1. I will get the result as 1 into 1. What will be the value? 1. 1. So my value will be 1. So this 1 will be passed as a result of fact of 1 here. So here I want to calculate fact of 2. 2 into fact of 2 into 1. Fact of 1. What is the value? 1. 1. So what will be the value? 2 into 1? 2 into 1? 2. Okay. So this 2 value will be returned to the function called fact of 2. So here the answer will be 2. So 3 into 2. What is the value for 3 into 2? 2. 2. 3 into 2. 6. அங்க பாரு என்ன அழகா ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு. 3 into 2. 6 is my answer. Okay, so factorial of 6. So 6 will be returned here. This is the way I am getting the output. So any doubt here? So this is known as recursive function. Function calling itself again and again until some base condition is get satisfied. அப்பதான் உனக்கு call end ஆகும் இல்ல terminate ஆகாம போயிட்டே இருக்கும் infinite call. Okay, here we are having base condition as n equal to 0. If my n is 0 means it will be stopped, or else the function will call itself again and again. Okay, so for calculating factorial of 3, I want to calculate first factorial of 2. For factorial of 2, I want to calculate factorial of 1. For factorial of 1, I want to calculate the factorial of 0. So that will be my end condition. That is fact of 0 will be the 1 will be the answer. So the resultant will be passed in the backward propagation style. Whether you got this, how this logic is working? Yes ma'am. Able to understand recursion concept? Yes ma'am. Okay. So இப்போ புரிஞ்சுதுனா let me tell the anyone can tell the logic for sum of n numbers. So நான் வந்து உனக்கு recursive call for factorial சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். So sum of n numbers பண்ணனும்னா எப்படி பண்ணனும்? எப்படி மாத்தலாம் அந்த கோட? So for factorial you want to go 1 into 2 into 3 into 4 into 5 இந்த மாதிரி. For sum of n numbers, so say for example sum of 5 numbers means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 இந்த மாதிரி போணும். So இதுக்கு நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்னோட கோட? எப்படி நான் எழுதலாம் recursive style? So whether you people take any screenshot, whether I can rub the screen?
or கொஞ்சம் நீங்க எது நோட்ஸ் எடுக்கணுமா? whether I can rub or whether you are taking notes with this? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சு மேம். ஓகே, சொல்லுங்க எப்படி நம்ம வந்து எழுதலாம் sum of n numbers code using recursion. So anything written using looping can be written in a recursive concept also. Looping iterationல பண்ணலாம்னா அது வந்து என்னது recursive function call we can do. So sum of n numbers எப்படி பண்ணலாம்? So Alagu Sadish, whether present here? Okay, okay. மெசேஜ் அனுப்பிருக்கீங்க, லேட்டா தான் பாக்குறேன்ப்பா. ஓகே. def of வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா இல்ல பிரேக் ஆகுதா? என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா தான் இருக்கு. ஓகே ஓகேமா. For def of we can have the name as sum of sum n. Okay, so I am defining one function known as sum underscore n. So using this function I am going to calculate sum of n numbers. For that I want to pass the n value n. Okay, so I am getting the n as argument value, that is parameter value. So what will be the base condition? How can I write this using a recursion concept? So நல்லா புரிஞ்சது சொன்னீங்க, அப்ப இதுக்கு கன்வர்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. So another 10 minutes. How can we rewrite? Any idea? Base condition என்னவா இருக்கும்? மேம் இந்த ஸ்மால் எனுக்கு பதிலாக கேபிட்டல் என் போடலாமா? இஃப் ஏன் ஸ்மால் கேபிட்டல் என் நான் சும்மானாலும் ஃபங்க்ஷன் கால்க்கு தான் வச்சிருக்கேன், நான் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இங்க சொல்றீங்களா இது கேபிட்டல் என் வச்சுக்கலாம்னு கேக்குறீங்களா? வேரியபிள் நேம் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். ஆக்சுவலா இங்க வந்து இது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் வச்சிருக்கேன். திஸ் இஸ் த பாராமீட்டர் n. ஓகே, சோ இப்போ நம்ம எப்படி கண்டிஷன் நம்ம சம் ஆஃப் n நம்பர்ஸ்க்கு எழுதலாம்? ஸோ நீங்க சொன்னீங்க இது கிளியரா புரிஞ்சுது மேம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ 3க்குன்னா 3 இன்ட்டு அப்போ 2 கண்டுபிடிக்கணும். 2 இன்ட்டு அந்த ஸ்டைலில் 3 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 1 இன்ட்டு அந்த ஸ்டைலில் வி ஆர் கால்குலேட்டிங் த ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ யூசிங் ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்றோம், இங்க நம்ம ஆட் பண்ணணும். இதை இந்த ஸ்டைலில் கொஞ்சம் மாற்ற போறோம். சம் ஆஃப் n நம்பர்ஸ் எப்படி மாற்றலாம்? லெட் மீ ட்ரை. யாராவது சொல்லுங்க. ஸோ ஐடியில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் எல்ஸ் பார்ட் அந்த பார்ட்டாவது ட்ரை பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி கால் ஆகும் மேடம்னு. ஸோ அதோட கிளாஸ் ஃபைண்ட் அப் பண்ணிட்டோம், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை வித் சம் வேல்யூ எது வரும்னு சொல்லுங்க. யூ கேன் ட்ரை. என்ன ஸ்டைல் எழுதலாம்? எது பேஸ் கண்டிஷனா கொடுக்கலாம்? என்னம்மா என்லயே நிக்கிறீங்க, சொல்லுங்க மகாராஜன். என்ல என்ன இஷ்யூ மேம்? இல்லை அந்த ரிட்டர்ன் என் ஆஸ்ட்ரீம் இருக்குல்ல, அதை எடுத்துட்டு போட்டா இதை எடுத்துடணுமா? இல்லை அந்த ரிட்டர்ன் ஆஸ்ட்ரீம் இல்லைன்னா இது ஆஸ்ட்ரிக் இல்லைன்னா என்ன வந்துடும்? இதே அப்படி வைக்கணும்னு சொல்றீங்களா? இதே அப்படி வைக்கணும்னு சொல்றீங்களா? சரி, இது அப்படி வச்சாச்சு. ஆஸ்ட்ரிக் வராது ஆன்சர். இந்த ஆஸ்ட்ரிக் மேல என்ன போடணும்? ஆஸ்ட்ரிக் என்ன போடணும் மகாராஜன்? கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. என்ன மாத்தணும்னு சொன்னாதான் I can able to do that. பிளஸ். சோ இப்போ சம் ஆஃப் தான்.
ஸோ 3 into 2 இன்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம அடிஷனை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணால் வராதான்னு கேட்காங்க. வெரி குட் ட்ரை, வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ இட்ஸ் அ ரிகர்சிவ் கால் இல்லையா? ஸோ it should we should have the function called similar to that of one which is defined in the function name. So we want to rename it as sum underscore n. சரியா? ஸோ வந்து இந்த நேம் தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ ஐ எம் ரீநேமிங் fact as sum underscore n. ஸோ இது கரெக்டாக இருக்குமா? கொஞ்சம் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க. சம் ஆஃப் n நம்பர்ஸ் while loopல எப்படி பண்ணோம், அதே இது யூசிங் while loop or for loop how we calculate the factorial value. ரெண்டுக்குமே என்ன பேஸ் கண்டிஷன் டிஃபர் ஆச்சுது? அவங்க ஆசையை கெடுக்க வேண்டாம். we can call this function sum of n using the variable 5. we can pass 5 as parameter value. so 15 தானே, எனக்கு 16 வருதே, எங்க தப்பு இருக்கு மகாராஜன்? ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ்னா எனக்கு 15 தான், ஆனா 16 வருது. ஸோ உங்க லாஜிக் எல்லாமே கரெக்ட் தான். எங்கேயோ என்னம்மா sum is equal to 0. sum equal to 0வா? எங்க sum equal to 0ன்னு கொடுக்கணும்? ஏன் sum equal to 0ன்னு கொடுக்கணும்? அப்படி பார்த்தா ஃபேக்டோரியல்ல fact equal to 1ன்னு கொடுத்தோம். அங்க எதுவுமே கொடுக்கலையே இந்த மாதிரி. இந்த பேஸ் கண்டிஷன்ல என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்? இப்ப பாருங்க, நீங்க கால்ல 5 என்ன n minus 1 க்கு பதிலா n plus 1 போட்டா என்ன யோசிக்கிற? 5 plus 4 plus 3 அப்படிதானே போவீங்க? 5 plus 6 தான் போவீங்க. இந்த எப்படி அங்க வந்து ஒரு 3 into 2 2 into 3 போகுதோ அதே மாதிரி இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்? 5 plus 4 plus 2 அப்படின்னு போகுது. உன்னோட இதெல்லாம் கரெக்ட் தான். பேஸ் கண்டிஷன் எண்ட் எது வரையும் செய்வேன்? அந்த பேஸ் கண்டிஷன் தப்பா இருக்கு. அதான் தட்ஸ் வை we are getting wrong answer. பேஸ் கண்டிஷன் என்ன வைக்கணும்? எது வரையும் போகணும்? 5 plus 4 plus 3 up to what we want to proceed the n plus 1. n plus 1. பேஸ் கண்டிஷன் எது வரையும் போகணும்? ஸோ ஃபேக்டோரியலுக்கு 0ன்னு வந்தா ரிட்டர்ன் 1ன்னு வரணும். அதே இது சம் ஆஃப் n நம்பர்ஸ்க்கு எது வரையும் போகணும்? So take it this as a homework. Okay, so tomorrow class we will discuss about this. Okay, so today we can wind the session. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So take it as homework. Work. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So this will be your attendance today.